Hello, hello, hello. स्वागत छ सबैजनालाई वेलकम मेरो भाइ बहिनीहरू वी आर ब्याक अनि तपाईहरुले देख्नुहुँदैछ है वी आर कन्टिन्युइङ आवर क्लासेस विथ रिस्पेक्ट टु टपिक्स है जुन चाहिँ टपिकहरु थियो हामी गर्दै थियौं सो लास्ट टपिक तपाईहरुलाई थाहा छ है जसले प्र्याक्टिस गर्दैछ जसले फलो अप गर्दैछ उनीहरुलाई थाहा छ कि हामी च्याप्टर वाइज जान्दैछौं टपिक वाइज जान्दैछौं सो हामीले लास्ट गरेको थियौं एभरेज गरेको थियौं राइट अनि तपाईहरुलाई थाहा छ वी हेभ बीन डुइङ दिस सिन्स अ लङ टाइम हैन अनि लास्टमा उब्रेको च्याप्टर्सहरु चाहिँ तपाईहरुको मेन जुन चाहिँ कोर टपिक्सहरु छ एरिथमेटिकको त्योहरु उब्रेको थियो प्राय कोर्सेसहरुमा सिम्पल इन्ट्रेस्ट पर्सेन्टेज अनि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट प्रॉफिट एन्ड लस त्यो अगाडि गर्छ नि त है तर हामीले चाहिँ लास्टमा गरेको छौं यो किनभने चाहिँ जुन चाहिँ अरु छुटेको च्याप्टर्सहरु हुन्छ जस्तै त्यो बोर्ड्स एन्ड स्ट्रिम्सहरु भयो मेन एन्ड वर्क मेन्सुरेसन व्हाटएभर इट इज त्योहरुमा चाहिँ त्यस्तो ध्यान दिदैनौं स्टुडेन्टहरुले सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ त्यो चाहिँ पहिल्यै गराएको छु ओके किनभने यो टपिकहरु जुन चाहिँ छ सिम्पल इन्ट्रेस्ट पर्सेन्टेज प्रॉफिट एन्ड लस कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट यो त सबैले गर्छ हैन सबैले गर्छ जहिले पनि कम्पिटिटिभ एक्जाम्सको लागि पढ्दाखेरि स्टार्टिङ हामी यहीबाट गर्छौं अन्त हामीले यो गर्दा चाहिँ लास्टमा के हुन्छ वी टेन्ड टु फर्गेट दि अदर इम्पोर्टेन्ट टपिक्स ओके सो त्यसले गर्दा चाहिँ मैले चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ त्यो टपिक्सहरु पहिल्यै गराइसकेको छु अब चाहिँ यो सबै उब्रेको च्याप्टर्सहरु हामी गर्न लागेको छौं आज चाहिँ हामी गर्दै छौं सिम्पल इन्ट्रेस्ट ओके सो पहिला चाहिँ हेर्दै छौं कन्सेप्ट्सहरु के हुन्छ सिम्पल इन्ट्रेस्टको एन्ड देन विल बी डुइङ प्रब्लम्स फ्रम द बेसिक्स इटसेल्फ ओके सो जस्तै ओके लेट मी जस्ट सिलेक्ट द पेन ओके ग्रेले गरौँ न है जस्तै तपाईहरुलाई थाहा छ है सिम्पल इन्ट्रेस्ट सामान्य सिम्पल इन्ट्रेस्ट तपाईहरुलाई थाहा छ है यसको एउटै मात्रै फर्मुला हुन्छ है तीनटा चारटा फर्मुला याद गर्नु पर्दैन जस्ट एउटा मात्रै फर्मुला याद गर्नुपर्छ कि सिम्पल इन्ट्रेस्ट अच्छा लेट मी राइट डाउन द फर्मुला विथ अ डिफरेंट पेन ओके सो वी हैव simple interest as what the principal into the rate into the time divided by 100 okay so this is the only formula which you need to study ठीक छ अन्त अर्को त तपाईहरुलाई कमन सेन्स भइहाल्यो है अमाउन्ट के हुन्छ प्रिन्सिपल प्लस इन्ट्रेस्ट ओके सो यो दुईटा मात्रै याद गर्नु भइहाल्छ अन्त हामी अघि बढ्दै छौं म अलिकति सम्झाइदिन्छु प्रिन्सिपल भन्नाले चाहिँ के हो प्रिन्सिपल भन्नाले चाहिँ तपाईहरुको द अमाउन्ट व्हिच यु हेभ इन्भेस्टेड जुन चाहिँ पैसा तपाईले कसैलाई उधार दिनु भएको छ या तपाईले उधार लिनु भएको छ त्यसलाई हामी प्रिन्सिपल भन्छौं ओके रेट अफ इन्ट्रेस्ट चाहिँ अब कतिमा चाहिँ ब्याज लिँदैछौं त्यसलाई हामी रेट अफ इन्ट्रेस्ट भन्छौं टी भन्नाले टाइम हो तपाईको अनि याद राख्नुस् यो टाइम जुन चाहिँ हुन्छ दिस इज इन टर्म्स अफ इयर्स ओके सो टाइम 1 इयर 2 इयर कोही बेला मन्थ्समा दिएको हुन्छ सो मन्थ्समा छ भने पहिला त्यसलाई इयरमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो एन्ड देन वी हैव टु मुभ अकॉर्डिंगली ठीक छ सो दिस इज इट अनि यस अफ कोर्स अमाउन्ट चाहिँ के हुन्छ तपाईहरुले जब पैसा वापस पाउँछ इन्भेस्ट गरेको पैसा या तपाईहरुले पैसा जसलाई वापस दिनुपर्छ उधार लिएको पैसा त्यसलाई हामी अमाउन्ट भन्छौं अमाउन्टमा चाहिँ के हुन्छ तपाईले उधार लिएको पैसा या फिर तपाईले उधार दिएको पैसा प्लस त्यो पैसामा चाहिँ इन्ट्रेस्ट कति उठेको छ त्यसलाई जोड्दाखेरि चाहिँ हामी त्यसलाई अमाउन्ट भन्छौं ओके सो shall we start let's see question number 1 मा हाम्रो के छ ल हेर्दै जाउँ question number 1 मा के छ अच्छा बिफोर दैट जस्तै तपाईले देख्नुहुँदैछ यो त एउटा सिम्पल फर्मुला भइहाल्यो राइट कि SI is equal to PT R by 100 हैन अब यही फर्मुलाबाट अरु फर्मुलाहरु आउँछ ओके सपोज तपाईहरुलाई टाइम निकाल्नु छ भने के गर्नु पर्यो टाइम shall be SI into 100 divided by principal into the rate of interest
राइट सो देख्नुहुन्छ यहीबाट आउँदैछ यो टाइमलाई मैले एक्लै बनाएँ अन्त पी आर र 100 लाई सबैलाई उतापट्टि लगिदिए अन्त तपाईको टाइम आइहाल्यो ओके सो दिस इज नट अ डिफरेंट फर्मुला इट कम्स फ्रम दिस फर्मुला इट्सेल्फ त्यसरी नै जब हामी रेट निकाल्छौं रेट पनि त्यस्तै हुन्छ SI into 100 whole divided by what principal into the time right okay now moving forward we also have अच्छा अझै एउटा यहाँबाट हेर्नुस् यहाँबाट के इम्प्लाई गर्छ कि अमाउन्ट क्यान बी रिटन एज प्रिन्सिपल प्लस अब इन्ट्रेस्ट भनेको के हो P into T into R by 100 so यहाँबाट if we take P common then it will be 1 plus TR by 100 यसरी डाइरेक्टली निकाल्दा हुन्छ ओके सो लेट्स स्टार्ट ल स्टार्ट गरौँ आई थिंक these are the concepts which has to be cleared so let's see what is there in question number 1 there we go so मैले आज अप्सन्स हालेको छैन ओके किनभने कति जनाले गेस वर्क गर्छौ ओके गेस वर्कले हुँदैन गेस वर्क एकदमै नगर्नु सो लेट्स सी क्वेशन्स एकदमै सजिलो छ एकदमै बेसिकबाट थाहा छ सो दैट तपाईहरुले प्र्याक्टिस गर्न सक्छ ओके सो यहाँबाट क्वेशन पहिला पढौं 12000 लाई 4% ब्याज दरले 8 वर्षमा राख्दा आउने ब्याज र जम्मा रकम प्राप्त लगाउनुहोस् भन्नुहुन्छ है सो तपाईले क्वेशन बुझ्नु भयो एकदमै सजिलो छ म यसलाई इंग्लिशमा ट्रान्सलेट गर्दैछु क्वेशनले के भन्दैछ कि 12000 लाई 8% ब्याज दरले okay sorry so this is 8% okay let me just correct this one this is 3 okay so 3 वर्षमा होला यो 3 वर्षमा okay so this is 3 वर्षमा okay so let's see पहिला जे हामीलाई दिएको छ त्यो लेख्दै छौ के छ so we have here solution principal कति रहेछ 12000 right and then हाम्रो समय that is time कति छ time is 3 years so already years मै छ यसलाई कन्भर्ट गर्नु परेन तपाईको रेट कति छ यो प्रिन्टिङ मिस्टेक भएको थियो ओके सो 8 होला 8 let me just correct this so this is 8 okay yeah now it looks fine ठीक छ सो 8 वर्ष थियो हैन अब हेर्दै छु के गर्नु पर्ने सो अगेन म भन्दै छु फर्मुला एउटै हो फर्मुला के छ तपाईको SI is equals to P T R by 100 okay so यहाँबाट SI कति हुन्छ 12000 into time कति छ 3 years into rate कति छ 8 years by 100 so एकदमै सजिलो भइहाल्यो यहाँबाट 0 काट्यो राइट सो सिम्पल इन्ट्रेस्ट चाहिँ कति आउने रहेछ 120 into 3 into 8 ओके सो क्याल्कुलेसन हेर्नु म कसरी गर्दैछु 120 into 3 8 जा 24 हुन्छ तपाईले हेर्नुस् क्याल्कुलेसन आफ्नो मर्जीले गर्नुस् ल तपाईलाई जेमा सुविस्ता लाग्छ त्यसरी गर्नुस् अनि म जसरी प्र्याक्टिस गरेको छु म त्यसरी गर्छु ल सो म यसलाई के लेख्छु यो त सबै खासमा त माइन्डमा गर्नुपर्ने हो राइट तर म तपाईलाई देखाइदिन्छु कसरी गर्दैछु 12 into 10 into 12 into 2 so मलाई थाहा छ 12 into 12 कति हुन्छ 144 हुन्छ so 144 into 2 into 10 गर्दाखेरि कति हुन्छ 2880 okay so this is the simple interest
अब नेक्स्ट पोर्सन में अमाउंट इज व्हाट प्रिंसिपल प्लस द इंटरेस्ट सो प्रिंसिपल कति थियो हाम्रो 12,000 इंटरेस्ट कति आयो 2880 so what is the total amount we need to add this to so total amount is 14880 okay so very easy right so this is the most basic problem of simple interest so basically हामी concept clear गर्छौं त्यहाँदेखि हामी अगाडि बढ्छौं ल so answer is we have two answers here so option मा के हुन्छ 2880 and 14880 okay so let's move forward next question is a question for this let me just check if it's streaming or not let me just check okay Okay, moving on to the second question. Second question में हेरौं के छ सेकेन्ड क्वेशन ले भन्दै छ रुपैयाँ 40,000 को 11% ब्याज दरले 18 महिनामा जम्मा कति रकम हुन्छ भनेर सोध्दै छ है सो हेर्दै छौं यसमा के गर्नु पर्ने Okay, so there has been a problem here. Let me just see. Okay. So it's all right. Okay, let me move forward. So यहाँबाट क्वेशन ले के भन्दैछ कि तपाईको 40,000 के हो प्रिन्सिपल राइट अनि तपाईको रेट कति छ रेट इज 11% and then time is 18 months अब यसमा हेर्नुस् सबसे पहिला हामी हेर्दै छौं कि हामीलाई के दिएको छ सो प्रिन्सिपल तपाईले देख्नु हुँदैछ कति छ 40,000 and then we have rate is equals to 11% and then we have time is equals to 18 months as I said earlier कि तपाईको टाइम जुन चाहिँ फर्मुला जुन चाहिँ छ त्यो टाइम चाहिँ इन टर्म्स अफ इयर्स मा हुन्छ so we have to convert this into years okay so सबसे पहिला यहाँ यसलाई कन्भर्ट गरौँ so 18 months भनेपछि के हो 18 by 12 years हो बुझ्नुहुँदैछ यो कसरी आयो because we know कि 12 months कति हुन्छ 1 year हुन्छ so 1 month कति हुन्छ 1 by 12 year right so त्यसरी नै 18 months कसरी हुन्छ 18 into 1 by 12 years या फिर यसलाई क्यान्सल गर्दाखेरि 6 2 is 12 6 3 is 18 okay so म यसलाई के लेख्न सक्छु 3 by 2 years okay so I hope तपाईले बुझेर यो एकदमै सिम्पल छ सो यसमा के सोध्दै छ महिनामा जम्मा कति रकम हुन्छ भन्नाले के हो अमाउन्ट सोधेको ल अमाउन्ट टोटल लास्टमा चाहिँ कति हुन्छ along with your principal interest कति हुन्छ भनेर सोध्दै छ ल so as you know again we have simple interest is equals to PTR by 100 okay so simple interest कति हुँदैछ प्रिन्सिपल कति थियो हाम्रो 40,000 थियो टाइम कति थियो 3 by 2 अनि रेट कति छ हाम्रो 11% is it 11 yes it is 11 yes it is so divided by 100 यसलाई अलिकति सिम्प्लिफाई गरौँ 2 ले काटिँदैछ यो 2 ले यो 20,000 हुन्छ अनि यो 00 काटिन्छ
यो 100 ओके सो सिम्पल इन्ट्रेस्ट कति आउँछ तपाईको 200 into 3 into 11 राइट सो यहाँबाट 2 3 जा 6 6 11 जा 6600 is your simple interest. So 6600 is your simple interest. Okay. So अब simple interest आइसक्यो भने हामीलाई थाहा छ अमाउन्ट कसरी निकाल्छ अमाउन्ट भन्नाले के हो principal plus simple interest right so principal was 40,000 and interest is 6600 so यो दुईटा एड गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै सजिलो 46600 is your amount okay so तपाईले बुझ्यो होला यो so this was the other time यसमा चाहिँ के थियो तपाईको टाइम चाहिँ जुन चाहिँ थियो त्यो चाहिँ in terms of टाइमलाई चाहिँ in terms of months मा दिएको थियो ल okay so moving on let's move to the next one next question ले के भन्दैछ हेर्दैछौ okay so next question के छ so this is row okay this is row okay so रुपैयाँ 35,000 that means 35,000 को 3 वर्षमा 12% का दरले हुने ब्याज र 40,000 को 4 वर्षमा 10% का दरले हुने ब्याज बीच तुलना गरी कुन ब्याज कति प्रतिशतले कम छ प्राप्त लगाउनुहोस् भन्दैछ यसो तपाईले क्वेशनको लेभल देख्नुहुँदैछ बिस्तारै बढ्दै जाँदैछ है बिस्तारै बढ्दैछ सो यसरी नै सिक्नु पर्छ बिस्तारै बिस्तारै we will start with the basic and then we will move along the questions okay so let me see कसरी गरौँ यो सो यसमा केस 1 र केस 2 भनिन्छ ल सो केस 1 मा के छ हेर्दै छौं केस 1 मा तपाईले प्रिन्सिपल देख्नु हुँदैछ 35000 छ राइट अनि टाइम कति छ time is 3 years time is 3 years okay and then the rate is how much 12% okay and the arko case 2 ma ke cha acha so let's just solve the case 1 first okay case 1 solve gari harna so यसमा के सोध्दैछ ब्याज बीच तुलना गरी कुन ब्याज कति प्रतिशतले कम छ प्राप्त लगाउनुहोस् भन्दैछ ल सो पहिला त ब्याज निकाल्नु पर्यो कम्पेयर गर्नु लागि ओके सो ब्याज निकालौं हामी so we have again simple interest is equals to PTR by 100 simple interest is equal to P is 35,000 time is 3 years rate is 12 by 100 so 00 त काटिहाल्यो so simple interest कति हुँदैछ 35 into 3 into 350 sorry 350 into 3 into 12 हुँदैछ ल so 350 into 3 कति हुन्छ 1050 right into 12 okay so 1050 into 12 गर्दाखेरि म यसरी गर्छु 1050 into 10 गर्दाखेरि 0 थप्यो प्लस 1050 into 2 गर्दाखेरि कति हुन्छ 2100 हुन्छ ओके सो तपाईले हेर्नुस् म फेरि पनि भन्दैछु सिम्प्लिफिकेसन जसरी प्र्याक्टिस गर्नु भएको छ जसरी तपाईलाई बानी छ त्यसरी गर्नुस् ओके सो आई फाइन्ड इट दिस वे I find it convenient so I use this method तपाईले यसरी युज गर्दा हुन्छ ल सो यो दुईटा एड गर्दाखेरि कति आउँछ we have 12600 okay
सो हाम्रो केस 1 मा चाहिँ ब्याज कति आयो 12600 आयो अब हेरौं केस 2 मा कति हुँदैछ ल सो केस 2 मा के दिएको थियो हामीलाई प्रिन्सिपल 40000 थियो लेट मी चेक अगेन यस 40000 थियो टाइम कति थियो 4 years and then we had rate kati 10%, right? So again इसको simple interest कति आउँदैछ formula त त्यही हो it's not going to change PTR by 100 so simple interest will be P is 40,000 into time is 4 years and the rate is 10% by 100 so 00 त काटिहाल्यो पहिला so यहाँ कति हुँदैछ 400 into 4 into 10 यो सिम्प्लिफिकेसन त एकदमै सजिलो छ 4 4 is 16 अनि 3 zeros following that okay so तपाईले देख्नु हुँदैछ हाम्रो सिम्पल इन्ट्रेस्ट 1 केस 1 को सिम्पल इन्ट्रेस्ट यति आएको छ केस 2 को सिम्पल इन्ट्रेस्ट यति आएको छ ओके सो कुन चाहिँ ठुलो रहेछ this one of course right अब क्वेशन ले चाहिँ के सोध्दै थियो हामीलाई कि कतिले चाहिँ कम्ती छ भनेर सोध्दै थियो नि त हैन कुन चाहिँ कतिले कम्ती छ सो हियर वी गो कति प्रतिशतले कम प्राप्त लगाउनु कति प्रतिशत कम छ भन्दै छ नि त हैन सो पहिला हेर्नु ल तपाईले यो यसरी गर्दा हुन्छ डिफरेन्स कति छ यसमा अच्छा पहिला एज देयरफोर व्हाट डू वी हैव S1 simple interest 1 is less than simple interest 2 right simple interest 1 से कम्ती छ simple interest 2 भन्दा okay so obviously कति कम्ती छ बट कति कम्ती छ so हामी डिफरेन्स निकाल्छौं डिफरेन्स कति हुन्छ S12 minus S11 okay you by the way you तपाईले लेख्नु पर्दैन ल यो जस्ट माइन्डमा हुन्छ हैन सो यो कति आउँछ 16000 minus 12600 सो यसको डिफरेन्स चाहिँ हेर्नुस् त कति हुन्छ 160 minus 126 गर्दाखेरि how much is it 6 छ भने 4 3400 हुन्छ प्लिज चेक yes 3400 हुन्छ हैन ओके सो अब डिफरेन्स चाहिँ यति छ देयरफोर पर्सेन्टेज चाहिँ कति आउँदैछ 3 ओके वेट 3400 अब हेर्नु ल 3400 कुन चाहिँ कम्प्लिट थियो यो थियो नि त हैन कुन चाहिँ भन्दा चाहिँ कम्प्लिट छ S2 भन्दा सो यसमा 1600 0 लगाउनु पर्यो ओके इन्टु 100 भन्नु भयो ल ओके सो यो दुईटा काटिहाल्यो एन्ड देन वी हेभ 0 र 0 पनि काटिहाल्यो सो हाम्रो कति आउँदैछ 340 डिवाइडेड बाइ 16 सो यसलाई 4 ले जान्छ यस 4 ले जान्छ 4 4 जा 16 4 8 जा 32 4 5 जा सो 4 ले काटौँ म चाहिँ 4 2 जा 10 sorry whatever 4 2 जा 8 अनि 4 1 जा 4 1 उब्रेक्छ भनेपछि 0.25% ले चाहिँ कम्ती छ ओके now the thing is that this method is not unique what you could have done also is alternate method which I prefer is simple interest 1 is to simple interest 2 पहिला कति छ 12600 1600 सो पहिला रेशियो निकालौं काट्यो राइट सो यो कति हुन्छ 63 यस यो कति हुन्छ 80 हुन्छ अब कतिको डिफरेन्स छ यहाँनिर व्हाट्स द डिफरेन्स हियर 17 राइट सो 17 के मा चाहिँ कम्ती छ 80 मा कम्ती छ नि त हैन सो 100 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने पर्सेन्टेज तपाईको आन्सर यसरी पनि आउँछ सो 4 you know 5 so 17 5 is 85 by 4 so देख्नु हुँदैछ सेम रिजल्ट पाउँछ हामी so the answer will be
21.25%. Okay, so this is how it's done. Let's move to the next one. So next question my resume ke rahecha. Okay, so what do we have here? रुपया 1200 को 10% का दरले 2 वर्ष 2 वर्ष अनि 3 महिना होला यो. So this is 2 years and 3 months. Okay, so this is 2 years and 3 months. ठीक छ, 2 वर्ष 3 महिनामा हुने ब्याजले. So this amount सोध्दैछ, right? So this is amount. Okay, amount प्राप्त लगाउनुहोस् भन्दैछ है. So let's, अब यसमा साल पनि आयो, महिना पनि आयो. सो देख्नुहुन्छ तपाईले भेराइटी क्वेशन्सहरु. सो पहिला हेर्दैछौँ, हामी लेख्दैछौँ के छ हाम्रोमा. हामीलाई यहाँनिर दिएको छ कि प्रिन्सिपल चाहिँ कति छ 1200, रेट कति छ 10%, टाइम कति छ 2 years and 3 months. Okay, now you know what to do here. तपाईले 2 years त ठिकै छ, तर 3 months लाई चेन्ज गर्नु पर्यो नि हैन. सो दिस विल बी 2 plus 3/12 years. I hope तपाईले बुझ्नु भयो 3/12 किन आयो अनि प्लस किन आयो. यो साथमै चल्दैछ नि हैन. सो यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि कति हुन्छ 2 plus 1/4 किनभने 3 4 12 हुन्छ. सो 4 2 8, 8 plus 1 is 9. So this is 9/4 years. Okay, so since we got everything, now our simple interest will be PTR by 100. So principal is 1200, time is 9/4, rate is 10, and this will be divided by 100. So पहिला cancel गरिहालौं. 4 ले कति टाइम्स जान्छ 300 times, right? So 00 00 काट्यो. So हाम्रो इन्ट्रेस्ट कति आउँदैछ 3 into 9 into 10. So 3 9s are 27. सबैलाई थाहा छ. So simple interest कति आयो 270. So this is not the what is the question is asking. The question is asking the amount. So amount के हो principal plus simple interest. Principal कति थियो 1200 रुपैयाँ, simple interest कति छ 270. So यसलाई एड गर्दाखेरि कति हुन्छ 1470 is your answer. Okay, so I hope it's clear. एकदमै सजिलो छ है, एकदमै सजिलो छ, तपाईले हेर्नुहुँदैछ. So we'll move to the next one. Okay, let's see. Interesting हुँदै जाँदैछ है हाम्रो प्रब्लमहरु हेर्नुहुँदैछ. So क्वेशनले के भन्दैछ कति समयमा रुपैयाँ 7500 को 5% का दरले ब्याज 1125 हुन्छ भनेर भन्दैछ है. सो अब तपाईले देख्नुहुँदैछ अलिकति डिफरेन्ट भयो है क्वेशन. अब यसमा के सोध्दैछ, न तपाईहरुलाई सिम्पल इन्ट्रेस्ट सोधेको छ, न तपाईहरुलाई अमाउन्ट सोध्दैछ. यसमा के सोध्दैछ what is it asking, टाइम, समय सोध्दैछ ल. सो कति टाइममा चाहिँ 7500 चाहिँ 5% को दरले चाहिँ बढेर 1125 चाहिँ ब्याज चाहिँ यति हुन्छ भनेर सोध्दैछ ल. सो हेरौँ. Now the thing is that के तपाईले यही फर्मुलामा सिम्पली गर्नु हुन्छ ल. सो we have here पहिला हेर्दैछौँ के लेख्दैछौँ. सो प्रिन्सिपल इज 7500, right? Simple interest is given as 1125. Okay, and rate is given as 5%. Now as I said, the formula is going to remain the same. Simple interest कति हुन्छ PTR by 100. So USI को बदली हामीले हाल्नु पर्यो 1125. So 1125 is equals to P is 7500. टाइम हामीलाई दिएको छैन.
सो टाइमलाई टी नै लेख्नु पर्यो इन्टु रेट त हामीले दिएको छ सो 5 लेख्नु पर्यो अनि डिवाइडेड बाइ 100 सो विल क्यारी अन विथ द सिम्प्लिफिकेसन हियर 00 00 काट्यो राइट अब हेर्नु ल यहाँबाट टी लाई एकले पार्यो भने यो 75 ले टी लाई मल्टिप्लाई गर्दिथ्यो सो 75 ले 115 लाई डिवाइड गर्छ राइट अनि यो 5 ले पनि मल्टिप्लाई गर्दिथ्यो टी लाई सो 5 ले 115 लाई डिवाइड गर्छ ओके सो यसलाई क्यान्सल आउट गर्नु सो 5 1 जा 5 so we have 5 2 जा 10 1 उब्रियो 5 2 जा 10 2 उब्रियो 2 25 भनेपछि 5 ले काटिहाल्यो ओके अब हेर्नु ल मलाई यो 25 को टेबल सबैले याद हुनुपर्ने हो सो 25 थ्राइस हुन्छ यो 25 कति हुन्छ 4 8 9 हुन्छ 9 सो 3 ले काट्यो 3 3 छ ओके सो टाइम कति आउँदो रहेछ भनेपछि 3 years एकदमै सजिलो राइट सो लेट्स मूव अन टु द नेक्स्ट वन what do we have here okay so यदि रुपैयाँ 1200 को 3 वर्ष 3 महिनामा ब्याज 117 हुन्छ भने ब्याज दर कति होला भनेर भन्छ है ओके सो डिफरेंट क्वेशन हियर अगेन यसमा चाहिँ के देख्छ तपाईलाई the principle is given as you can see the time is also given and then we have the interest is also given here isn't it so what do we need to find we need to find the rate here okay so let me just write down pehla ke ke cha principal is 1200 right so simple interest is 117 ani time चाहिँ कति छ 3 years and 3 months okay so पहिला यसलाई त कन्भर्ट गर्नु पर्यो so 3 years can be written as just 3 plus 3 months भनेपछि के हो 3 by 12 okay so this is years now this will be converted to 3 plus 1 by 4 so 4 3 is 12 12 plus 1 is 13 so 13 by 4 years is your time okay so since we got everything we'll just apply this in the formula so what do we have simple interest is equal to P T R by 100 simple interest मा हाल्नु पर्यो 117 प्रिन्सिपल मा हाल्नु पर्यो 1200 टाइम त हामीलाई थाहा छ कति छ 13 by 4 छ राइट रेट चाहिँ खोज्नु पर्यो नि त डिवाइडेड बाइ 100 so पहिला 00 काटिहाल्यो 4 ले काट्यो यो 3 टाइम्स so यसलाई अलिकति सिम्प्लिफाइड वेमा लेखौं 117 can is equal to 3 into 13 into R. Now, as you need to find R, what do we need to do here? R लाई एकले बनाउनु पर्यो. So जब म R लाई एकले बनाउँछु, so 3 र 30 ले R लाई मल्टिप्लाई गर्छ भनेपछि 117 लाई के गर्छ? डिवाइड गर्छ. सिम्पल. So 117 by 3 into 13. So 3 ले पहिला काट्नु. 3 3s are 9, 2, so 3 9s are 27. So as you can see, very easy. 3% is your answer. So R is equal to 3%. ठीक छ तपाईले देख्दै छ डिफरेंट टाइपको क्वेशन्सहरु यसरी नै आउँछ ओके एकदमै सजिलो आउँछ तपाईले सुता गर्नु पर्दैन वन लाइनरै आउँछ तपाईहरुको एक्जाममा तपाईले पास्ट टेस्ट देख्नै भएको छ मैले पास्ट टेस्ट डल्लै गराइदिएको छु डल्लै लाइक लिटरली I found each and every questions which were there in the previous years of your examination and I noted it down and then we have done that already. But don't worry, exam जति नजदीक हुँदै जान्छ we will do the revision too. Okay? But that doesn't mean कि तपाईले पहिला क्लासहरु नहेर्नुस् प्लिज क्लासहरु पहिला हेर्दै गर्नुस्. Okay? So you just need to follow the playlist on our channel. Okay? So playlist त्यहाँनिर गोर्खा शक्ति भन्ने छ है तपाईले त्यहाँनिर हेर्नुस् तपाईले त्यहाँबाट फलो गरे नि तपाई अरु केही पनि हेर्नु हुँदैन यु डोन्ट नीड एक्स्ट्रा पीडीएफ यु डोन्ट नीड एक्स्ट्रा बुक्स यु जस्ट नीड टु फलो द प्लेलिस्ट दैट विल बी इनफ फर मैथमेटिक्स ओके सो मूविंग ऑन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन okay so what do we have here we have a mention of SBI here so here question ले के भन्दैछ A ले SBI बाट कुनै रकममा 4 वर्षमा रुपैयाँ 550 ब्याज पाए ओके
यदि उनले 5.5% ब्याज दरमा उक्त रकम ब्याज पाएको रहेछन् भने उनले ओके सो अमाउन्ट चाहिँ कति दिनुपर्ने रहेछ भनेर सोध्दैछ ल तपाईले लेख्नुहुन्छ कति रकम जम्मा गरेका रहेछन् भनेर सोध्दैछ नि हैन ओके सो नो सरी प्रिन्सिपल ओके सो यहाँ यो क्वेशन बुझ्नुहोस् कति रकम जम्मा गरेको रहेछन् भन्दैछ दैट मीन्स कति चाहिँ उले इन्भेस्ट गरेको थियो ओके सो प्रिन्सिपल सोध्दैछ है ओके सो प्रिन्सिपल सोध्दैछ so let's just write down what is given here. So first of all, time is given 4 years. ब्याज दिएको छ that means simple interest is 550 right. So rate पनि दिएको रहेछ तपाईलाई 5.5%. Okay, so what do we need to find here is the principal. So let's see. The formula is not going to change. It's the same formula. We have SI is equals to P into R into T by 100. So SI मा तपाईहरुले 550 हाल्नु पर्यो. Principal लाई P ले लेख्नुस् किनभने we have to find that. Rate ला हामी के लेख्छौं 5.5. Time ला हामी के लेख्छौं 4 अनि यहाँ 100. Okay. अब हो यसमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ हेर्नुस् तपाईले प्रिन्सिपल खोज्नु पर्छ सो प्रिन्सिपललाई एक्लै बनाउनु पर्यो प्रिन्सिपललाई जब एक्लै बनाउँछ यो सबै नम्बर्सहरु मुभ हुन्छ अन द नेक्स्ट साइड राइट सो 550 हेरौ ल 100 ले डिवाइड गरेको थियो प्रिन्सिपललाई सो 100 ले व्हाट इज रङ हियर दिस इज 550 ओके 550 into 100 divided by 5.5 into 4 okay so प्रिन्सिपल कति हुन्छ सो तपाईहरुले ओके लेट मी जस्ट हेर्नु ल यो 55 ले काटेको 10 टाइम्स काटिन्थ्यो तर 55 ले हैन 5.5 सो 5.5 ले काटिँदाखेरि यो 100 टाइम्स काटिन्छ ल अब फेरि 4 ले काटिँदाखेरि यो 25 टाइम्स काटिन्छ सो द प्रिन्सिपल वाज 25 into 100 so the principal is 2500 okay so yes this was it let's move on okay just read out the question give me a 1 minute break question problems ओके सो क्वेशन तपाईहरुले पढ्नु भयो होला है क्वेशनले के भन्दैछ कुनै रकम 7 वर्षका लागि ओके लेट मी जस्ट चेक ओके इफ इट्स 3 or what is it let me just check I think it is 3 yes this is 3 okay so कुनै रकम 7 वर्षका लागि 3% ब्याज दरमा इसको स्पेलिंग रॉन्ग चला अलिकति just let me write it so please don't mind अलिअलि यस्तो मिस्टेक हुन्छ है so म यसलाई अलिकति चेन्ज गर्छु ल Okay. जम्मा गर्दा सो अमाउन्ट चाहिँ 60,000 प्राप्त हुने रहेछ ओके जम्मा गरिएको रकम
रकम कति हो भनेर सोध्दैछ है। सो तपाईले यो क्वेशन देख्नु भयो होला, एकदम इजी छ यो, एकदम इजी छ। सो क्वेशनले चाहिँ भन्दैछ कि टाइम वाज 7 years, राइट, रेट वाज 3%, सो अमाउन्ट चाहिँ कति थियो रे 60,000 लास्टमा चाहिँ अमाउन्ट छ। ओके, सो भनेपछि के सोधेको रहेछ, प्रिन्सिपल सोधेको रहेछ। ओके, सो यहाँबाट इन्ट्रेस्ट छैन यसमा, इन्ट्रेस्ट ठिकै छ ठिकै छ ठिकै छ ठिकै छ, केही छैन। अब हेर्नु ल, यसमा अलिकति बढ्यो, लेभल बढ्यो। सो फर्स्ट अफ अल वी नो दैट कि अमाउन्ट के हो, व्हाट इज अमाउन्ट? अमाउन्ट इज नथिङ बट प्रिन्सिपल प्लस simple interest, right, isn't it? Now amount is principal plus PTR by 100 as discussed earlier. Amount क्या हुन्छ? Principal 1 plus PR by 100. So we'll use this here. हामीलाई दिएको छ amount कति छ 60,000. Principal is what we need to find. 1 plus T into R कति हुन्छ? T is 7, R is 3 by 100, right? So यहाँबाट के पाउँदैछौ सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि P, अच्छा यो हेर्नु ल, 100 plus 7 3s are 21 by 100 हुन्छ, right? Okay, so we have 60,000 is equals to 121 into P by 100 पायो। ओके, अब यसमा चाहिँ हेर्नु ल 121 ले काटेको छैन यो, 121 के को मल्टिपल हो, 11 को मल्टिपल हो। सो maybe this was not 60,000, maybe this was 66,000। ओके, it's just my wild guess, ओके, बट एनीवे तपाईले डिवाइड गर्दाखेरि यसको आन्सर आउँछ ल, कि आन्सर नआउने कुरा छैन। इट्स जस्ट दैट कि आई मीन इट्स जस्ट दैट कि यस्तो क्वेशन चाहिँ आउँदैन ल, यति डरलाग्दो डिवाइड गर्ने चाहिँ आउँदैन ल क्वेशन। सो अच्छा ठिकै छ, केही छैन, यसलाई सल्भ गरिहालौँ ल। सो प्रिन्सिपल चाहिँ कति छ यहाँबाट 60,000 into 100 by 121. Okay, so this is gonna be, wow, 2 3 4 5 6 by 121. Okay, so don't worry, you won't get this type of questions. So यसलाई म डाइरेक्टली डिवाइड गर्दैछु ल, डाइरेक्टली डिवाइड गर्दाखेरि कति आउने रहेछ यो 4 9 5 8 6.78 आउँदैछ कि। सो म अलिकति चेन्ज गर्दैछु क्वेशनलाई। ओके, म अलिकति क्वेशनलाई चेन्ज गर्दैछु, यहाँ मुनि लेख्दैछु ल। So question might have been, time त लु ठिकै छ 7 years, रेट पनि ठिकै छ 3%। ओके, अमाउन्टलाई चाहिँ म चेन्ज गर्दैछु, अमाउन्टलाई चाहिँ म 121 को मल्टिपलमा लेख्दैछु ल, 121 को मल्टिपलमा लेख्दैछु। सो जस्ट दिस इज जस्ट फर यो कन्सेप्ट। ओके, जस्ट फर यो कन्सेप्ट, किनभने हेर्नु सबसे जरुरी हाम्रो कन्सेप्ट याद गर्नु पर्यो नि त हैन। So what can I do here is 60500 लेख्छु ल अमाउन्टलाई म 60500। सेम क्वेशन हो, डोन्ट वरी, इट्स द सेम क्वेशन, इट्स जस्ट टु एक्सप्लेन यु द कन्सेप्ट कि यसमा मैले अलिकति नम्बर मात्रै चेन्ज गरेको छु ल। सो यहाँबाट हेर्नुस्, ओके, सो प्रिन्सिपल खोज्नु पर्ने कति हो। सो अगेन व्हाट डु वी नो, amount is equals to principal 1 plus P into R by 100, right? So amount kati huncha yaha, so let me just write this one, 6050 is equal to principal is what we need to find, 1 plus 7 into 3 by 100. Okay, so 60500
is P into, this is 100 plus 21 by 100. So 60500 into 100 by 121 is going to be a principal. Okay. अब हेर्नु ल कस्तो मजाले काटिन्छ. 11 11 is 121. 11 5 is 55. So 5 उग्ल्यो. 11 5 is 55. 00 काट्यो. So 11 ले again. Sorry 00 काट्यो रे 00 छ है काटेको छ हैन. So 55 500 times. So यहाँबाट चाहिँ तपाईले देख्नुहुन्छ प्रिन्सिपल चाहिँ कति हुन्छ 500 into 100. So that will be 50,000. So yes, this type of question will come. Okay. So I hope it's clear. Well, people are going to problem like. So I changed it also the numbers. So tabale este number paunu huncha, don't worry. Tabale esto length divide garnu paउँदैन ल. But it's just that even if you get this, you should be able to divide it. Okay. So anyway, let's move forward. What do we have here? कति वर्षमा रुपैयाँ 50,000 को 3% ब्याज दरले रुपैयाँ 35600 होला भन्ने सुन्दैछ है. So as you can see, this is your amount, this is your principal, this is your rate. You need to find is your time. So एकदम इजी छ यो क्वेशन. So यसमा principal is 50,000, right? And what do we have? The other thing, yes, amount is 56000, and then you have the rate as 3%. अब के गर्नुस् ल, सिम्पल इन्ट्रेस्ट त दिएको छैन है. सो यस तपाईलाई थाहा छ कि अमाउन्ट भनेको के हो, प्रिन्सिपल प्लस सिम्पल इन्ट्रेस्ट. सो अमाउन्ट माइनस प्रिन्सिपल. ओके. सो अमाउन्ट माइनस प्रिन्सिपल चाहिँ कति हुन्छ, सिम्पल इन्ट्रेस्ट हुन्छ. सो अमाउन्ट कति छ 56000, प्रिन्सिपल कति छ 50000. सो दिस इज योर सिम्पल इन्ट्रेस्ट. सो सिम्पल इन्ट्रेस्ट चाहिँ कति आयो हाम्रो 6,000, right? So अब तो पायो सबै. So again, simple interest is equals to PTR by 100. So simple interest कति हुन्छ यहाँ 6,000. प्रिन्सिपल कति छ 50,000. टाइम कति छ खोज्नु पर्ने. रेट कति छ 3% by 100. So यहाँबाट 3 0 काटिहाल्यो, right? So 50 ल्यायो 2 times काटिहाल्यो, 3 ल्यायो 2 times काटिहाल्यो. सो यहीँनिर भयो सबै ल. सो टाइम तपाईले देख्नु हुँदैछ 4 years हो ल. एकदमै सजिलो 4 years आइहाल्यो हैन. ओके, लेट्स मुभ टु द नेक्स्ट वान. सो व्हाट डू वी हैव हियर? 5% ब्याजका दरले 4 वर्ष 6 महिनामा कति रुपैयाँ जम्मा गर्दा अमाउन्ट रुपैयाँ 251225 हुन्छ. ओके, सो लेट्स सी यहाँनिर के रिसर्च. पहिला के छ हामीलाई रेट दिएको छ 5%. द रेट इज गिवन एज 5%. ओके, सो टाइम इज गिवन एज 4 years 6 months. सो यो त हेर्नुलाई सिधा यस्तो हुन्छ 4 1/6 हुन्छ. ओ वाट एम आई डुइङ. ओके, बेसिक बडा भनौँ न, केही छैन, बेसिक बडा भनौँ. 4 plus 6/12 years हुन्छ. Yes. So 4 plus 1/2 years, or 2 4 8, 8 plus 1 is 9/2 years. Right? So हामीले यो पनि पायौं, टाइम पनि दिन्छ हामीलाई. So amount चाहिँ कति दिएको छ 251,225. Okay, so let's see, it's a huge number. I hope there's no mistake here. So 251,225 छ ल. ओके, सो अच्छा खोज्नु चाहिँ के हो. ओके, जब कति रुपैयाँ जम्मा गर्दा. सो जम्मा गर्नु भनेको के हो, प्रिन्सिपल, राइट? प्रिन्सिपल खोज्नु भनेको यहाँबाट. सो वी नो एज अगेन अमाउन्ट भनेको के हो, प्रिन्सिपल 1 plus PR by 100. Okay, now this is not a new formula. यो दुईटा फर्मुलालाई मिक्स गरेर पाउँछौं. That is simple interest is equal to PTR by 100 and amount is equal to principal plus simple interest. Okay, so यहाँबाट amount कति छ 251,225.
2 5 is equals to principal 1 plus time कति छ 9/2 rate कति छ 5/100. So lot of simplification here. So 251,225 is equals to principal 1 plus अच्छा यो हेर्नुस् त यो यस्तो हुन्छ 9 into 5/2 into 100 हुन्छ right. So यो पहिला 5 ले काटौं 5 ले 20 times जान्छ. So what do we have here 251,225 is equals to principal 1 plus 9/40. Okay, so moving on 251,225 is equals to principal अच्छा 41 is 40 40 plus 9 is 49. So 49/40 आयो. So हेर्नुस् यहाँ 49 हो भने यो obviously 7 ले काटिनु पर्छ ल. So प्रिन्सिपल कति आउँदैछ 251,225 into 40/49. So काट्दै जाउँ प्रिन्सिपल कति आउँदैछ. So पहिला यो त कति आयो 40/7 into 7 ले काटौँ ल. Okay, 7 3s are 21 4 1 आयो. So 7 5s are 35 62 आयो. 7 8s are 56. So 6 उब्रियो 62. So 7 8s are 56. So 65. Okay, so यो त काट्यो न त 49 है. So point मा आउने रहेछ. Okay, point मा आउने रहेछ. I thought it would have been divided by 7. So let me just check the question. Okay, एकपल्ट क्वेशन चेक गरौँ किनभने this is a very ugly calculation. यस्तो ugly calculation question त आउँदैन. Let me just check. Okay. Keys है ना. I mean, it's not being cancelled. So I hope you get. अच्छा let me just check. Okay. Let me check if I can change a number here. 251,225. Okay, 251. Two to three होला यो 3 रहेछ ल. So sorry, this is supposed to be 3. Okay, so this is supposed to be 3. Now the thing is that कि तपाईले जति प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ तपाईले चाल पाइहाल्छ कुन चाहिँ नम्बरले काटिन्छ कुन चाहिँ नम्बरले काटिँदैन. ओके, so it's up to you. 3. Okay, so let me just change all these numbers. Three. Okay. और कहीं चेंज गर्नु पर्ने हो? No. That's it. Okay, अब काटौँ न ल. Now let's just cancel it out. One more please. One more place. 3. अब cancel करूँ ना ला. So 7 ले 3s are 21. Yes, 21. 41 आया. So 7 5s are 35. 62. So 7 8s are 56. So 6 उब्रियो. 7 8s are 56. Again 6 उब्रियो. So 7 9s are 62. So फेरि 7 ले काटिँदैछ यो. हेर्दैछौँ. So principal is 7 5s are 35. 7 1s are 7. 18 आयो. So 7 2s are 40. So 4 over 7 7s are 49. Yes. So principal कति आयो हाम्रो 40 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कति हुँदैछ यो 805,024 ले गर्दाखेरि यति आयो. सो एउटा 0 थप्नु पर्यो लास्टमा ल. ओके, सो दिस वाज आवर प्रिन्सिपल.
सो आई होप तपाईँहरूले बुझ्यो होला है. सो दिस वाज टु क्लियर योर कन्सेप्ट. सो हामीले धेरै थरीको प्रब्लमहरू गरेछौँ. सो फर्स्ट अफ अल वी स्टार्टेड विथ द मोस्ट बेसिक प्रब्लम अफ सिम्पल इन्ट्रेस्ट. सिधै सिम्पल इन्ट्रेस्ट खोज्ने. त्यसपछि हामीले के सिक्यौँ, टाइमलाई कन्भर्ट गरेर कसरी गर्नु. त्यसपछि हाम्रो एउटा क्वेसन बिचमा थियो जसमा चाहिँ सिम्पल इन्ट्रेस्ट कम्पेयर गर्नुपर्ने थियो, कति ठुलो छ कति सानो छ, राइट. सो त्यस्तो क्वेसनहरू एकदम फोकस गर्नु पर्यो. त्यस्तो क्वेसन घुमाएरै सोध्छ तपाईँहरूलाई. ओके. एन्ड देन अल्सो वी लर्न हाउ टु फाइन्ड द अमाउन्ट एज वेल एज द रेट एन्ड द टाइम एन्ड द प्रिन्सिपल एक्सन. ओके. सो आज यति गरौँ. आई कम ब्याक अगेन with the part 2 of this chapter. Okay, so this was it for today. म फेरि पनि भन्दैछु, प्लिज फलो अप द प्लेलिस्ट. प्लेलिस्ट फलो गर्नुहोस्. तपाईहरुलाई केही पनि चाहिँदैन, प्लेलिस्ट फलो गर्नुहोस्. I'll come back soon. My name is Aman. Goodbye from the Dhronas.